The previous class, we have seen that the abiotic factors like the light, the temperature, the sunlight, the light, the temperature. And now we are seeing here that is a soil. It is also kind of a abiotic factor. Innೊಂದು abiotic factor ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. See, always nature, that means soil plays a very important role to select the vegetation and even the kind of animals. ಈ ಮಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So always the nature of the soil and the properties of the soil is not same everywhere. ಪ್ರತಿ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ we are getting that different kind of the properties and nature of the soil. So when the properties and nature of soil is differ, definitely the percolation of water is also going to be differing. So percolation is nothing but the absorption of the water. How much water is absorbed by the soil? See, it is always, the percolation is always depends on the size of the particle of that soil. Soil particles size ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. And the aggregation and the kind of chemicals, that means the composition of the soil is very important for the percolation. Percolations ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So based on that, the animals and the vegetation is going to be decided. See, ಏನಾಗ್ತದೆ, so if the pH of the soil is different, what a particular kind of organisms or the vegetation is found there, and even the mineral and the topography of the soil, so these points decides the what kind of vegetation and what kind of animals has to be survived here. ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಎಂಥ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಓವರ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ in aquatic environment area, so that decides whatever the animals found. So we are saying that benthic animals anta helta idvi, these are found below the or in the deep ocean level, bahala ಆಳದೊಳಗೆ, so there is no light. So in that area we are going to getting that the benthic animals, alle nಮಗೆ benthic animals ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So these benthic animals is always depends on the aquatic environments. Like that, so we have seen that really temperature anna nodidvi, water anna nodidvi, light anna nodidvi, and here so this about the soil. So these abiotic factors always affects the or always decides the what kind of vegetation and animals has to be survived in that environment. Okay, this is about the effect of the temperature, soil, water and the light. And continue, when the different factors are there, see, the animals are always trying to survive in the particular area. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಸೀಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ abiotic ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ these biotic factors are going to be responding to these abiotic factors. ಈ abiotic factors ಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. See, almost all what we are saying that the animals ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, so one of the most important concept ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so that is known as a homeostasis. Homeostasis, it is a one mass question. What is mean by homeostasis? Homeostasis means homo means it's a similar or the same kind of temperature. Especially ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏನು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಏನು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು maintain their body temperature, internal body temperature, even though in spite of the changes occurring in the environment. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಒಳಗಿನ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ maintain the constant, that means constant internal environment. So despite varying external conditions of the environment. So environmentally any variations are also, they are trying to maintain the internal conditions almost constant. Constant ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So this one is known as a homeostasis. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು homeostasis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So to maintain homeostasis, these animals are trying to follow some procedures or some processes, ಕೆಲವು processesಗಳನ್ನು follow ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So these homeostasis is possible when the following processes are going to be occurring. See, ಇಲ್ಲಿ 4 processesಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು we are saying it is called regulate, and second one is we are saying that ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ conform ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, then suspend ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, then the migrate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are the 4 ways. See, the possible processes ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ animals may follow the regulate, or they may follow the conform, or we are saying that the migrate, and next one is the suspend. These are the 4 different processes the animals are going to be following to maintain the ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು things they are going to be, animals are going to be regulating. See, it's very clear that regulation is by the physiological or it is by the behavioral means. ಇವು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, ensures the constant body temperature. That means regulation ensures the constant body temperature. So that is thermoregulation. ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ thermoregulation ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, or the osmotic ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. These are 2 kinds of regulations, the thermoregulation and the osmoregulation. Thermoregulation is the one maintaining the or regulating the temperature of the body. Osmoregulation is the one, so it is a maintenance of the or regulating the osmotic level, okay, of an organism with respect to the environment. See, especially in birds, so and mammals, and in some few lower vertebrates, they are going to be following the thermoregulation and osmoregulations and follow ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now here we start with the thermoregulation in mammals. Mammals ಗಳಲ್ಲಿ thermoregulation ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. See, we have 2 seasons. ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್
the sweating is calm. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶವರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಡುಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಏನು ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಶವರಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈ ಶವರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಆದರೂ ಸಹ ಶವರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. So then thermoregulations, thermoregulation process we are saying is a very energetically expensive. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಶ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶುವಲಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Maybe one question is there. Why the small birds are usually absent in the polar regions? Polar regions are always temperature is less. So those birds, if they are surviving there, they have to produce the more heat. For that they requires the high energy. ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ animals, the shrews and hummingbirds, such kind of birds or such kind of animals are usually absent in the polar regions. See, because they have a large surface area when compared to the volume, so that they loses temperature very quickly. ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ they have to generate once again the temperature. For this they require the high energy. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ such kind of small animals are usually absent in the polar regions. ಹಾಗಾಗಿ very rare in polar regions are like the small animals. So it is once again to avoid the inhaling. That means once again to maintain the homeostasis ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ and to avoid the more loss of energy. ಬಹಳ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೇರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ energetically is a very expensive. Okay, so today we have seen how regulate the temperature in summer season and in winter season. Okay, we can